Right. So the three questions which we gave you homework yesterday, that is question number 3, 4, and 5. Am I right? Okay. So I'll be sharing the answer key for this 3, 4, and 5. Okay, quite shortly. You can just verify your answers with the answer key, whatever has been provided to you. If you have any doubt in any of the answers, you can revert it back to me. Okay. And now we will be moving on to a new concept called as interest on loan, okay, by the partner to the firm. So what is the concept that we are going to learn now? It is a concept of interest on loan by the partner to the firm. Now tell me, if suppose you don't have partnership deed in the question, or there is a partnership deed, but this particular concept, interest on loan by the partner to the firm, remains silent, then will you allow the interest on loan? If so, at what rate of interest? I repeat my question. There is no partnership deed, that is, partnership deed is absent, or partnership deed is available but it remains silent with respect to interest on loan by the partner to the firm. My questions are as follows: will you provide interest on loan by the partner to the firm if there is no partnership deed, or deed is available but it remains silent? This is question number 1. Question number 2 is followed by question number 1. What is the question number 2 is, if you have decided yes we can provide interest on loan, okay, then at what rate of interest you will be providing the interest on loan? Is the question is clear to you all? Hello? Question புரியலையா? Okay. I repeat it. Interest on loan by partner இருக்கு இல்லையா? இப்போ partnership deed is not available, or partnership deed is available but the deed remains silent regarding this concept, interest on loan by partner. Will you provide interest on loan to partner? This is question number 1. Okay, when deed is not available or when deed remains silent regarding this concept, will you allow interest on loan by partner? Question number 1. Question number 2 is, if suppose you have decided that it will be allowed, then at what rate of interest you will be providing interest on loan by partner to the firm? This is my question. So two questions I kept forward to you. Let me know whether you know the answer for the two questions or not. Interest on loan by partner to the firm, இந்த கான்செப்டுக்கு என்ன வரும்? நம்ம தருவோமா மாட்டோமா? இன்ட்ரெஸ்ட் தரலாமா வேணாமா? டீட் சைலண்டா இருந்தாலும் சரி, டீட் இல்லைனாலும் இதுக்கு தரலாமா தரக்கூடாதா? Hello. Very good. Very good. Excellent. We will provide it. Okay, we will allow interest on loan by partner to the firm, and it will be provided at the rate of 6 percentage per annum. That per annum is very, very important. Now, the second question is, sorry, the third question is, there is something called as charge on profit or appropriation of profit. Okay, there are two terms. One is charge on profit and other one is appropriation of profit. Now my question is, this particular concept, interest on loan by the partner, is it a charge on profit or is it an appropriation of profit? Ipo, you may have a doubt. So there is a charge on profit, appropriation of profit. Very simple. An item which we are declaring it as a charge on profit are those items which has to be provided mandatorily, compulsorily,
any item which needs to be provided compulsorily, mandatorily, okay, whether the business has earned profit or loss, that is not an issue, but it should be provided during that particular year. Then those items are considered to be as charge against profit or charge on profit. I repeated, any item which has to be provided, no issues whether the business has earned profits or they have suffered loss, but it should be provided for sure during that particular accounting year. Then those items we consider it as a charge on profit. On the other hand, those items which has to be provided but during that particular year the firm must have earned profits, only then the item can be provided. I repeat it, an item which can be provided only when there is a profit for the firm, then those items are considered to be as an appropriation of profit. Now tell me, the item which we are going to work out today, interest on loan by the partner, will it be an appropriation of profit or will it be a charge on profit or win-win situation? That is, at times it will be appropriation, at times it will be charge. Or the fourth option is none of this. Okay, how about the other two? Because only one person is getting more participated and more active in the morning. How about the other two-person? I need your cooperation also. It is not a session given for one individual, it is a session given for more than one individual. Charge against profit. Okay. One more. I don't want like this option A, B, and all. Just tell me the option properly. Okay, good. So all your answers are correct. Interest on loan by a partner the firm is always charge against profit. It has to be provided. Okay. No matter whether it is an interest on loan by partner to the firm or interest on loan, okay, by any third party to the firm. When you have borrowed the money from any outsider, okay, or from the person who belongs to business, then in such cases interest should be provided. So in this case we are going to discuss about what is the treatment for the interest on the loan that is provided by partner to the firm. Suppose if it is mentioned the firm has borrowed the money from any financial institution or from any, okay, banks or third party, even in that case you need to pay interest. It can't be exempted. So this item, interest on loan by the partner to the firm, is always what? Charge on profit or charge against profit. So need not have any secondary thought or second opinion. ஒருவேளை இது அப்ராப்ரேஷனாக இருக்குமோங்கிற எண்ணமே வரக்கூடாது. இது எப்போவுமே என்னது சார்ஜ் தான். Right. Now let us read the question where you'll have a clarity. X and Y are partners who are sharing the profits and losses in the ratio of 2 is to 3. Now tell me, it is mentioned in the first line that X and Y are partners who are sharing the profits and losses in the ratio of 2 is to 3. What does this ratio 2 is to 3 refers to? Is it an agreed ratio or is it a capital ratio or is it a equal ratio or is it a profit sharing ratio? Is it so? Okay, fine. In this case, if you see, they have mentioned one more line with a capital of rupees 2 lakhs and rupees 3 lakh respectively. Fine. So, since if you eliminate the common zeros, you will get 2 is to 3. Fine. Okay, that's also correct.
But if suppose the value 2 is to 3 is mentioned to you, but the capital is not 2 is to 3, it is 3 lakh and 2 lakh, for example, then in that case it will be considered to be as, in this case you had, okay, good. Okay, agreed ratio, which becomes a profit sharing ratio. Okay, so this profit and losses will be shared in one ratio if they say, that is all together we call them as profit sharing ratio. Okay, so in this case, since it matches exactly, the capital value also matches exactly. Okay, so you can consider this profit sharing ratio in terms of capital ratio. Your profit sharing ratio is in terms of capital ratio. Okay, good. Respectively. And it says further, on 1st October 2022. Okay, they are given a date over here. On 1st October 2022, X and Y gave loans of rupees 80,000 and rupees 40,000 respectively to the firm. So now they are given an input. Both the partner X as well as Y has provided an amount of rupees 80,000 and 40,000 to the firm and the form of loan. And on which date? On 1st of October 22. Okay, what they've asked you, show distribution of profits or losses for the year ended 31st of March 2023 in each of the following cases. Now, you have to understand, they are asking you to show what? Show the what? Very good. Show the distribution of profits or loss. Remember which account we prepare to show the distribution of various items among the partners. I have said you there is one account which we prepare exclusively only in partnership, and that particular account is used for distribution of various items. Name the account or name the place where the distribution of various items that takes place among the partners in a partnership firm. What is it? Exactly. So instead of asking you to prepare profit and loss appropriation account directly, they have given it in other terms. Show distribution of profit or loss for the year ended in each of the following cases. So when they are given a statement like this, it is understood that you need to prepare profit and loss appropriation account for each of the following cases. ஒரு கேஸுக்கும் நம்ம வரையணும். We have to prepare the P&L appropriation account. Let us see, okay, how they are given the questions, what we need to do it one by one. So case 1, in case 1 what they said, if the profit, look at this word, before, what they use the word, if the profit before the interest for the year is amounting to rupees 21,000. ஓகே, அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, இஃப் த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் இயர் இஸ் 20,000, அப்போ இந்த பர்டிகுலர் லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேஷனில் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட் 21,000. Now let us first try to fix the interest for this particular loan. Only then we will be able to get a clarity, okay, what needs to be done next. So in this problem, you check it up whether have they given you any percentage in which you have to share the interest on loan. You have to allow the interest on loan. ஏதாவது percentage கொடுத்துருக்கானா per sumல? Okay. Now that is one which you confirm. Second, in the problem பொறுத்த வரைக்கும், what do you feel? Do we have partnership deed or we don't have partnership deed? Deed இருக்குங்கிறியா deed இல்லைங்கிறியா? இந்த சம படிச்சு பார்த்தாக்க இருக்கு. Okay, right. How about the others? What is your opinion? Whether deed is available or deed is not available? Okay, how do you come to the conclusion the deed is available?
Exactly, very good. So the first line says very clearly X and Y are partners who are sharing the profits and losses in the ratio of 2 is to 3. So if there is no deed, okay, then it will go equally. But when they are given you some information in what ratio they are sharing the profits and losses, that is an indicator to confirm that we have partnership deed. Okay, so this is a case where partnership deed is available and the concept talks about okay interest on loan, but regarding this interest on loan, what percentage we need to provide is not mentioned in the question. Then what will you apply? How much, what rate of interest will be applied? Very good, 6% per annum. So now what we are going to, let us do the workings. Okay, let's start doing the working notes. We have got two partners, X, okay, and Y. X has offered what value as loan? X loan கொடுத்த amount எவ்வளவு? எக்ஸ் எவ்வளோ லோன் கொடுத்துருக்காரு? வெரி குட். எக்ஸ் கொடுத்த அமௌண்ட் 80 அண்ட் ஒய் கொடுத்த அமௌண்ட் எவ்வளவு? 40,000. ஓகே, ரெண்டு பேருமே காமனாக கொடுத்துருக்கிற ஒரே டேட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் 22. அப்படின்னா என்னது? ஃப்ரம் 1/10/22 இந்த டேட்டில் தான் இந்த லோன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, எக்ஸ்னாலையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஒய்க்கும் அதே டேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பிஸ்னஸ் என்னைக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குங்கிறாங்க பாருங்க. த பிஸ்னஸ் இஸ் விதின் க்ளோஸ் ஆன் 31st of March 2023 சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? 31/3/23. இப்போ பாருங்க, அக்டோபர்லேருந்து எடுத்து மார்ச் வரைக்கும் எத்தனை மந்த்ஸு? இது எத்தனை மந்த்ஸ் உங்களுக்கு வருது? ஃப்ரம் அக்டோபர் டில் மார்ச் 6 months. எப்பவுமே நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது டேட் ஆஃப் லோன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ லெட் அஸ் கால்குலேட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன், எக்ஸ் கொடுத்த லோனோட வேல்யூக்கு. அப்போ என்ன பண்ண போறீங்க? வேல்யூ 80,000 இன்டூ, உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ரேட்டு, 6% அப்ளை பண்ணோம், ஏன்னா இட் ரிமைன்ஸ் சைலண்ட். ஸோ இன்டூ 6/100 இன்டூ 6 monthsக்கு தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஏன்னா டேட் என்னைக்கு கொடுத்துட்டு வாங்கியிருக்கோம் அதே இந்த இயர் க்ளோஷருக்கு. அப்போது 2 zeros from here, 2 zeros from here, 1 time, 2 time, 1 time, 3 time. Now 8 threes are 24 and followed by it there are 2 zeros, marking 2 zeros. So it becomes 2,400. Okay. In the same way for Y, the value is 40,000 into 6/100 into 6/12. So common 2 zeros of this is getting cancelled. 1 time, 2 time, 1 time, 3 time. So this will give you a value of rupees 1,200. Now again I'm giving you one shortcut tips. Whenever you have two different values, check it up, because most of the times it can be half of the old value or it could be a different value. If suppose you find that x கொடுத்த வேல்யூக்கு y கொடுத்த வேல்யூக்கு டிஃபரன்ஸ் half 50% டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ஆர் இந்த 40யோட டபுள் 80 அப்படின்னு இருக்குன்னா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் வந்த வேல்யூவை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஒய்யோட வேல்யூ கிடைச்சிடும். ப்ரொவைடட் இஃப் த வேல்யூ இஸ் இன் சச் வே தட் எக்ஸ் கொடுத்த வேல்யூ ஒய் கொடுத்த வேல்யூ கூட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தினாக்க ஓகே எக்ஸாக்டாக 50% டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் half of the value. You need not do this calculation and waste some seconds in your calculations. So this is one way where you have to be very cautious and vigilant. If the value has a huge variations, then this will not work out. So now புரிஞ்சுதா நானு? You understood what I'm trying to say? Okay, when you find that the difference between the value is just 50%, then take half of the amount what you got as an interest for partner X, then that half value will be the interest amount for partner Y. This is sounds good only when the
amount of loan provided by the partner has a variation of 50 percentage. Okay, am I making sense to you? Can you able to understand? Okay, now you find what is the total interest. You find what is the total interest on loan. So which means nothing but you have to add this 2400 and 1200. What is the net value you'll get? Okay, 3600. Now, just now we have come to a conclusion that this interest on loan is to be declared as charge against profit. What is the term they said? It's a charge against profit. Okay, that means it has to be reduced. This will reduce our profits. Okay, the question also says very clearly in the first line that okay, if the profit before interest for the year is 21,000. So you have got 21,000 rupees as profit, but that 21,000 you have derived it without considering this interest on loan. இந்த லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி தட் மீன்ஸ் இதை நம்ம கணக்கில் எடுக்கலை. இதை எடுக்காம வந்த ப்ராஃபிட் தான் 21,000. அது எப்படி சார் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறீங்க? ஏன்னா இந்த லைனில் இந்த வேர்ட் இஃப் த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஃபார் த இயர் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் இயர்னா அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி தட் மீன்ஸ் வித்தவுட் டேக்கிங் இன் டு அக்கவுண்ட் the value of interest on loan, the profit what we got is 21,000. Now you tell me interest on loan, okay, is a charge against profit சொல்லிட்டோம். அப்போ இந்த இது என்ன பண்ண எனக்கு 21,000 ருபீஸை குறைக்குமா இல்லை இந்த 21,000 ருபீஸை குறைக்காம அப்படியே தான் வச்சிருக்குமா? Now tell me in the first case 21,000 is a profit they have mentioned and they are given very clearly the interest before the interest on loan is 21,000. I have got the interest on loan as 3,600. Now tell me whether this 3,600 will pull out my earned profit of 21,000 or it will not pull my earned profits of 21,000. Profit, it will pull the profit. Very good. அப்போ இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? கரெக்டான ப்ராஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ணுவேன். அப்போ கரெக்டான ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுவோம்? 21,000 ருபீஸில் ஓகே மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் 3,600. இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும்னு எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லி பார்ப்போம். Very good. 17,400 will be a balancing figure. Okay. இந்த 17,400 தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? பார்ட்னருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம். புரியுதா? We'll be distributing what is this 17,400 to the partners. Am I making sense to you? Can you able to understand? ஓகே. அப்போ சார் இதுக்கு எப்படி சார் நம்ம இப்போ ஒர்க்கிங்ஸ் பண்ண போறோம்? ஒர்க்கிங்ஸ் பண்ணி காட்டியாச்சு. ஐ மீன் கால்குலேஷனை இப்போ எப்படி சார் காட்ட போறோம்? ஓகே, தட் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் வேறு ஏதோ கேட்டிருக்காங்க சார். ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ப்ரொவைட் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட்? லெட்ஸ் மூவ். இது வரைக்கும் கால்குலேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணலன்னா முதல்ல பண்ணிட்டுருங்க. If you are not taking this calculation, kindly take it up right now. If you are taking it, let me know so I'll prepare the P&L appropriation account. And again, I'm saying it. Okay, there are many apps available offline and online apps.
Okay, that means there are some apps which you just download one time. It will be activated even in the offline mode. Even for that, you do not require the net connectivity, where you can get the answers for all the questions of TS Grewal. And even in website also, you have some apps where if you go and check it up, you can get the it will throw out okay the answers for all the questions of TS Grewal edition wise. That is at least for the past 3 years. Last 3 years ஒரு edition ஓட answers throw பண்ற மாதிரி we have many apps. But remember, in each and every app, there are some small mistakes or there are some minor and major mistakes. So don't literally okay depend upon the apps. Just you try to depend upon your respective subject matter experts first. Okay, in your school. And yes, of course, if they are not in a position to address your doubt properly, then we are here to support you. Okay, so first and foremost, your school teacher should be given the first priority as a top priority, whether they have a vast knowledge in the concept or they have only a limited knowledge in the concept. First, respect the school teacher, no matter whether you like them or not. Okay, even applicable to my school students also. Okay, though my position is going to be a short run, okay, a couple of months and someone will come and replace me. Please provide the same support what you have extended to me for the years ago, okay, years earlier. So treat everyone with courtesy and treat everyone with great respect and give them some comfortable time to get settled down, because though they are mature enough, but it's a new atmosphere for a new one also. So you have to provide them some space to get settled down. Only then they will have the confidence and they will have a hold on you. Okay, if you show your disrespect or disinterest in attending someone's class, obviously, even though they are qualified, knowledgeable, whatever they say will not reach you out. It will be a question mark. There's a humble request to each and everyone, because I can see some of my students, okay, where the situation is similar in two schools. Okay, their previous teacher is going to leave and some teacher is going to be replaced. So it happens not only in okay few schools, many schools it happens. Okay, so one thing we have to take everything in a sportive manner. Be very optimistic. Okay, be an optimist person. Right, have you taken this working notes? Can I move on to the preparation of P&L appropriation account? Okay. So if you can see here, I have done the calculation as the total interest on loan is 3,600 and then the earlier profit was 21,000. I subtracted that interest. Now I got 17,400. So now what I'll do is I have to prepare profit and loss appropriation account. So have the heading as profit and loss appropriation account. Remember, this profit and loss appropriation account is basically a ledger account. Okay, so you are going to prepare a ledger. Now what you can do is there are two ways to prepare this profit and loss appropriation account. What if you ask, what is the net value of profit you have got? What is the net profit that you have got after the deduction of interest on loan? Loan or interest subtract பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த net profit எவ்வளவு? இதைத்தான் நம்ம உள்ள கொண்டு வரணும். இதை கொண்டு வரதுக்கு we have got two options. One, அந்த working noteல பண்ணதுக்கு அப்புறமா you can bring here by net profit. Within a bracket, you can just refer as WN, working notes. And then you can record the value here as 17,400. This is one way. Or, okay, the second way to represent this by net profit. The amount you'll record as 17,400 in the outer column, but below this you will mark it as 21,000
thousand rupees minus the amount of 3,600, and this amount can be represented. So there are two ways to represent this value. So 17,400 you can just refer in such a way: by net profit amount of 7,000 refer the working notes, or you can mention it as by net profit 17,400. So from 21,000 I am subtracting this 3,600, that gives me 17,400. Either if you record in this way or this way, both are correct, but don't record both the ways and waste your time. Okay, follow any one method. Both the methods are correct. Am I making sense to you? Am I making sense to you? Okay. Now this 17,400 is nothing but this is the divisible profit. So first one is a earn the profit, net profit. Now you have got 17,400. This is we call it as divisible profit. In the profit தான் நம்ம பார்ட்னருக்கு டிவைட் பண்ண போறோம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அப்போ டிவிஷன் எங்க இருக்கும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்க இருக்கும்? இட் வில் ஹேப்பன் இன் த டெபிட் சைட். Okay, so where it should be done, it will be marked as 2. As you know very well, it's a ledger. So ledger account பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம distributions okay இங்க காட்ட போறோம் இந்த particular accountல, and debit side காட்ட போறோம். So என்ன சொல்லி காட்ட பண்ண போறோம் அப்படி பண்ணாக்க to profit transfer to, okay, to profit transfer to. Okay, we are going to distribute the profit. That's what we call as transferred. Okay, we are going to transfer the profit. Earn பண்ண profit என்ன பண்ண போறோம்? We are going to transfer it. Okay, the word should be specifically mentioned. To profit transfer to. Usually sole proprietorshipல நம்ம profit என்ன பண்ணுவோம்? After you prepare your net profit, okay, you get a net profit or net loss by preparing a P&L account. Where will we take that profit? Where we will take the profit value? In your sole proprietorship. Very good. It will be transferred to capital. That means you take it the value to the balance sheet. In balance sheet, you will add the value, and net value will be shown as this is your closing capital. அதே தான் இங்க பார்ட்னர்ஷிப்லயும் the profit you are going to transfer to the capital account of the partners. அங்க capital account of individualனா இங்க வந்து பார்ட்னரோட கேபிட்டலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். ஸோ டு ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு, இங்க யார் யாருக்கு பார்ட்னர்? உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய், கரெக்டா? X and Y தானே பார்த்துறீங்க உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ you will mark as X capital account and you will mark as Y's capital account. இப்போ என்ன பண்ணுவோம், அந்த 17,400 you have to divide it for X and Y in the ratio of என்ன 2:3. அப்போ 17,400 into 2 by 5, 17,400 into 3 by 5. So 5 table, 5 ones are 5, 5 threes are 15. So 2 carry over 24, 5 fours are 20, 4 balance 40. So 5 eights are 40, and then a 0. Now 3,480 should be multiplied by 2. What value you will get? 200, 8 twos are 16, 1 carry over, 4 twos are 8 plus 1, 9. Okay, and then 3 twos are 6. Similarly over here for partner Y, when you multiply this it becomes 3480. Now find the value. So 30 is 0, 8 threes are 24, 2 carry over, 4 threes are 12, 13, 14, 1 carry over, 3 threes are 9 plus 1, 10. So 10,440. Now this is the amount we are going to split. So 6960. Okay. Here you record as for X it is 6960, and for Y it will be as 10,440. Now when you add these two value, you'll get 17,400, and now you will make both the sides equal with the value of 17,400. I'm making sense to you?
Don't say, sir, 17,400 board, we had two 17,400, so we had to add and say. That's why I marked here as or. Either you represent in this way or this way. Only one 17,400 to be recorded. In the sum, in the concept, in the case one, Purjida. Any doubt for anyone in understanding case one? Okay. Moving on to case number two. What is given in the case two, you see? Case two. If the profit, again I used the word before, interest for the year amounted to rupees எவ்வளவு? Amounted to rupees 3,000. So you need not do the calculation once again, the interest calculation, because you have done once. You have understood what is the value. For X it is going to be 2,400 and for Y it is going to be 1,200. So அப்போ altogether total interest எவ்வளவு 3,600. அப்போ கேஸ் 2ல பார்த்தீங்கன்னா total interest எவ்வளவு rupees 3,600. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் டூவில் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் த இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கு 3,000. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 3,000. You know very well interest on loan is a charge. It is a charge. அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் இல்லாட்டாலும் சரி அது கொடுத்து தான் ஆகணும். சரி இந்த கேஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு பட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுக்கு இருக்கு 3,000 தான் இருக்கு. நம்ம பே பண்ண வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு பே பண்ண வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்போ எக்ஸஸா இருக்கா கம்மியா இருக்கா எக்ஸஸா இருக்கு அப்போ 3,000 வரைக்கும் நம்ம வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ பேலன்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் ப்ராஃபிட்ல ஒரு ரூபாய்க்கு மிச்சம் இருக்காது பேலன்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஆஃப்டர் ஜீரோ வாட் எவர் யூ கெட் இட் வில் பி ஷோன் இன் நெகட்டிவ்ஸ் ஓகே ஏன்னா 3,000 ருபீஸ் ப்ராஃபிட்ல 3,600 நீ கொடுக்கணும்னு இருக்கு அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஒரு 600 இருக்கும் வாட் டஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் 600 ரெஃபரிங் டு நெகட்டிவ் வேல்யூனால என்ன அர்த்தம் வேல்யூ நெகட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் ப்ராஃபிட்டா லாஸா லாஸ் அப்போ இந்த கேஸ்ல ஓகே யூ ஆர் கெட்டிங் அ லாஸ் ஆஃப் ருபீஸ் 600 okay what you're getting it you're getting a loss of rupees 600 now we need to distribute this loss okay now what we need to do we need to distribute this loss அப்போ அந்த 600 என்ன பண்ணோம் we are distributing 2:3 ratio can you able to understand loss now it has to be distributed in 2:3 ratio got it அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் the same way இங்க பண்ண அதே மாதிரி profit and loss appropriation account நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க okay so I don't want to waste my time in working out once again okay this is for case 2 இப்போ இந்த கேஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா லாஸ் வந்திருக்கா இந்த கேஸ் 2ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா லாஸ் வந்திருக்கு அப்போ ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன காட்டணும் கிரெடிட் சைடில் காட்டணும் ஓகேவா லாஸாக இருந்தால் இப்போ எந்த சைடில் காட்டணும் டெபிட் சைடில் காட்டணும் ஓகே வெரி குட் ஸோ அப்போ லாஸ் வேல்யூ 600 அப்போது இந்த இடத்துல 2 net loss okay you can just refer working notes and then amount of 600 you'll record here and now this value of 600 should be distributed okay so it will be done on the opposite side so by
அங்க என்ன சொன்னீங்க? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் சொன்னீங்க. இதுல இருக்க ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு இருக்கு. இங்க என்ன சொல்லுவோம்? பை லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு. பை லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு. அப்போ எக்ஸ் கேபிட்டல் ஒய்ஸ் கேபிட்டல். இப்போ அந்த 600 நீங்க என்ன பண்ணுங்க? பிரிங்க. ஸோ 600 into 2 by 5 and then it should be multiplied by 3 by 5 also. So 5 table 5 12s are 60, so 120 into 2. This will give you 240, and 120 into 3. This will give you how much? 360. Able to understand? So this is a loss which should be okay borne by the partners. So for X it will be marked as 240, and for Y it will be marked as 360. The total value will be marked in the outer column over here against this as 600. Now your ledger will get tally with the value of 600 on both the sides. Any doubt in this concept? Case 2? Okay. Can you move on to case 3? Can you move on to case 3? Okay. What is going to case 3? You see. Is marked as if profit before the interest for the year amounted to rupees how much? 5,000. So profit before is 5,000. How much you have received as interest? 3,600. So from 5,000, if you remove 3,600, the balance amount, how much will be the balance in that case then? From 5,000, if you remove 3,600, what is the remaining balance? What is the remaining balance? Hello? From 5,000, if you remove 3,600, what is the remaining balance? You should be very fast, right? These are all very easy value and whole, it's a round up value. அப்படியே வந்து ஒரு ஹோல் வேல்யூ ரவுண்டா இருக்கு. இதெல்லாம் மைனஸ் பண்றதுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஷார்ப் அண்ட் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். You should not keep doing it slowly and giving answers. Okay, speed up yourself. Right. So here we have 5,000 as a profit. From that, if you subtract the amount of 3,600, you will be having a balance of rupees 1,400. That should be divided among the partners in the ratio of 2 is to 3. Can you able to do this problem by yourself and give me the answer? Will you make a try? Yes. Make sure that you don't take more than 5 minutes. It's exactly 6:20 in my watch. By 6:25, you try to complete it off. Maximum 5 minutes, not more than 5 minutes. Start. Once you're done, let me know.
சொல்லுங்க. Okay, let's wait for others also to complete, then we'll check our answers. Okay. How about other two, Kana? If you're complete, let me know. We'll discuss the answer. Okay. Let's wait for the last person also to complete. Okay, fine. So the amount what you have to distribute is rupees 1,400. So when you're distributing this 1,400, how much is the amount that you have to allocate for each partner? Tell me the amount that goes for partner X and for partner Y. For partner X, how much is distributed? Very good. For partner Y, exactly. So 560 rupees for partner X and rupees 840 for partner Y. So now you have learned one more item along with this interest, that is preparation of your profit and loss appropriation item account, not 100%, just 5 percentage to 10 percentage. Okay, you have just started to learn, or you have started to, okay, prepare the profit and loss appropriation account, okay, to an extent of 5 to 10 percentage out of the entire 100 percentage. Okay, so this is one of the item, that is distribution of profit or loss, right? So now comes the last case, case 4. So far we have seen there is a profit, 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 right? So in the first three cases there is a profit. Now look at the case 4. What has been given in case 4? If the loss before the interest for the year amounted to rupees how much? 1,400. Now tell me, in the first three cases we had profit, we calculated interest on loan and we were able to provide it, and yes, in one or two cases we had loss after providing that amount. But here, before providing itself, we have a loss. Can we provide interest on loan in this case, in case 4? லாஸ் இருக்கு. ஓகே, 1,400 அமௌண்ட்டு. இந்த கேஸில் நம்மளால இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பை பார்ட்னர் டு த ஃபர்ம் கொடுக்கலாமா, கொடுக்கக்கூடாதா? கேஸ் 4ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடையாது. வி ஹவ் மார்க் தஸ் தெர் இஸ் அ லாஸ். ஓகே, இன் கேஸ் 1 2 3 எல்லாம் நமக்கு ப்ராஃபிட்னு இருந்து, பட் கேஸ் 4ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மார்க் வெரி கிளியர்லி யூ ஹேவ் லாஸ், ஓகே, ஆஃப் ருபீஸ் 1,400 பிஃபோர் ப்ரொவைடிங் திஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். இப்போ என் கேள்வின்னா, லாஸ் இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை கொடுக்கலாமா, கொடுக்கக்கூடாதா? லாஸ் இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனை கொடுக்கலாமா, கொடுக்கக்கூடாதா? கொடுக்கணும். இந்த யோசனையே வரக்கூடாது. நீங்க சொல்லணும், சார், யூ ஹேவ் செட் வெரி வெல் இன் த பிகினிங் இட் செல்ஃப், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பை பார்ட்னர் இஸ் அ சார்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டீங்க. சார்ஜ்ன்ட்டு ஒரு ஐட்டம் டிக்ளேர் பண்ணா ப்ராஃபிட் இருந்தா என்ன, லாஸ் இருந்தா என்ன சார்? அதை பத்தி வரியே பண்ணக்கூடாது சார். வி நீட் டு கோ வித் த கால்குலேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். Okay, that is the reason I, in the beginning itself, I have made you to understand what is a charge, what is an appropriation, what makes a difference அப்படின்ட்டு. இதுவே அது அப்ராப்ரேஷன் ஆயிருந்தனா நீங்க யோசிக்கணும், லாஸ் இருக்கே கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்ட்டு. ஆனா இந்த ஐட்டம் அப்ராப்ரேஷனே கிடையாது, இது எப்பவுமே சார்ஜ் தான். ஆல்வேஸ் இட் இஸ் அ சார்ஜ் ஐட்டம் ஒன்லி. நெவர் இட் வில் பி கன்வெர்டட் ஆர் இட் வில் பி டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அன் அப்ராப்ரேஷன். அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே,
So always remember, interest on loan is a charge against profit. When an item is a charge, you need not bother about what is your business result is all about, whether profit you have got or loss you have suffered. So ignore that particular aspect. Don't bother about the profit or loss of the business. அப்போ கால்குலேஷன்ஸ் தெரியும் ஏற்கனவே உனக்கு என்னது, யூ காட் 3600 as இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ ஏற்கனவே லாஸ் ஒரு 1400 இருக்கு. இப்போ இதுவும் கொடுத்தா என்ன ஆகும், நமக்கு லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் நம்ம இப்போ ப்ரொவைட் பண்றதுனால நமக்கு லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 1400 ஒரு 3600 ஆட் பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் சொல்லுங்க? If you add 3600 and okay 1400, what will be your net result? 5000. அப்போ net loss. இந்த கேஸ்ல என்ன இது இருக்கு, net loss வந்து 5000 இருக்கு. அப்போ net loss நம்ம எந்த பக்கம் காட்டணும்? P&L appropriation அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல காட்டுவோமா இல்ல கிரெடிட்? வெரி குட். ஸோ டெபிட் சைடில் 2 நெட் லாஸ்ன்னு போட்டு 5000 போடுவீங்க. ஒன்று ப்ராக்கெட்டில் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ்ன்னு போடலாம். அப்படி இல்லாட்டா என்ன பண்ணுவீங்க, 1400 ப்ளஸ் 3600 அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர அமௌண்ட்டை காட்டுற மாதிரி காட்டலாம். இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ். அண்ட் தென் இந்த 5000 என்ன பண்ணணும், இதை எக்ஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் ஓகே 2 பை தட் இஸ் 2 2 பை 5 அண்ட் 3 பை 5ங்கிற ப்ரொபோர்ஷனில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி என்ன அமௌண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். லெட் மீ சி. நெட் லாஸ் எவ்வளோ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். அவ்வளோதான்ப்பா. 2000 3000 பண்ணி முடிச்சிருங்க பார்ப்போம் இந்த கேஸை. Make it fast. Then we'll move on to next question. So today we make sure this interest on loan concept we completed. There are totally 3 more problems. Probably we can work 2 more and one will be given as a homework for the day. Okay. So regular basis, I don't bother whether you have school examination or any test or okay any assignments to be submitted. From day one onwards, please make it very sure in your mind. If you are going to say any lame excuses, then that day will be the last of mine. That means in online, I am not going to pull you people. My support will be curtailed. I am very sure about this. I am giving in record, on record itself நான் சொல்கிறேன். நான் ஆன் ரெக்கார்ட்லேயே போடுறேன். எனக்கு ரெகுலர் செஷன்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது ஜாயின் பண்ணுறீங்க. ஓகே ஜாயின் பண்ண முடியல because of some health reasons or something, yes, I accept it. That is not an issue. But make sure that you go and watch the recorded version. That is the reason immediate கிளாஸ் முடிஞ்ச கையோடையே நான் இம்மீடியட்டாக அதை அப்லோட் பண்ணிடுறேன். அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஈவினிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிச்சதுனே பார்க்குற மாதிரி நான் செட் பண்ணியும் வச்சுறேன் 6 o'clockங்கிற மாதிரி. அண்ட் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த ஹோம்ஒர்க்கை தயவு செஞ்சு எவ்வளோ தூரம் தெரியுமோ, சம்மு ஃபுல்லாக தெரியலான்னு தெரிஞ்ச வரைக்குமாவது பண்ணி வைங்க. நாளைக்கு சப்போஸ் அடுத்த நாள் உங்களுக்கு ஸ்கூலில் ஒரு பெரிய எக்ஸாம் இருக்குது, மந்த்லி டெஸ்ட்டு, சைக்கிள் டெஸ்ட்டு, பீரியாடிக் டெஸ்ட்டு, ஓகே இல்லை ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு, இல்லைனாக்கா பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு, ஓகே இல்லை ப்ரீ போர்டு, ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி வரி கிடையாது. இஃப் யூ பீப்புள் சே சம் எக்ஸ்கியூஸ் இன் தட் ஃபார் நாட் டூயிங் த ஹோம்ஒர்க், தென் சாரி, then you will have to see a different version of mine. Okay, and you all know very well that if I say, definitely I'll execute it. I have not said just for namesake. My will always be in action. I'm always a person who speaks in action rather than words. எனக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் நான் ஆக மாட்டேன். சார் ரொம்ப கஷ்டம் சார், வேறு வழியில் எனக்கு இதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் அடுத்த நாள் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னாக்க ஒரு 1 டைம் 2 டைம் ஒரு மேக்ஸிமம் 3 டைம்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்கியூஸ் தரலாம். அதே நான் இப்போ சொல்கிறேன். Maximum I can give you an excuse for 3 times, but don't go beyond 3 times. ஏன்னா நான் ரெக்கார்டில் வச்சுருப்பேன். 3 times மேலே போயிடுச்சுன்னா then that x, y or z will not be in my loophole. They will not be in my loops. ஓகேவா? ஸோ இதில் எனக்கு யாருக்கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் இருந்தாலும் சரி, ரிக்வெஸ்ட் இருந்தாலும் சரி, ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் சரி, டெஃபினெட்லி ஐ நாட். அண்ட் இஃப் சப்போஸ் தட் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹஸ் பே த ஃபீஸ்னா கூட அந்த ஃபீயை நான் அப்படியே ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவேன், டபுளாகவே ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவேன்.
Okay, and money is not the matter for me. I required the person's sincerity and seriousness. That is what I expected. Okay, I can even do it free of cost. Service அப்போ என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு வேணுங்கிறது discipline, sincerity, seriousness. This is what I expect. And centum score பண்ணக்கூடிய subjectsல இது one of the subject. I don't declare this is the only subject to score centum. Centum score பண்றதுக்கு பல subjects இருக்கு, like physics இருக்கு, chemistry இருக்கு, mathematics இருக்கு, and commerce பார்த்தீங்கன்னா accountancy and maths ரெண்டு இருக்கு. Okay, so centum score பண்ணா you need to struggle, you need to fight, you have to sacrifice many things. Today it is a holiday only. Okay, though it is a holiday, government declared holiday even for me, for you people also. But still, why I have scheduled one at 5:30? Because even on holidays, you should not have the secondary thought. Let us have it in a later time. Why don't we have it in a leisure time at 10 o'clock or 9 o'clock or in the evening? That secondary thought or 5 o'clock or 5:30 the time நம்ம schedule பண்ணுறேன் and the discipline even on leave days you have to make it up. May month leave வந்தா கூடயும் classes will be given to you. It will be scheduled. Don't worry about it. ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கோமா அப்போ அது லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் போய் பார்க்குறியா இல்லை கிளாஸ் மார்னிங் அட்டன் பண்ணி பார்க்குறியா அது இன்னொரு ஓகே அவைலபிலிட்டி பொறுத்திருக்கு தட் ஐ டோன்ட் பாதர் பிகாஸ் மே மந்த் உனக்கும் வெக்கேஷன் லீவ் இருக்கும் யூ நீட் டு பிளான் ஃபார் இட் ஓகே பட் மேக் ஷூர் யூ கீப் பீரியாடிக்கல் வாட்ச் ஓகே ஒரு ஃபாலோ பண்ணிக்கோ ஏதாவது நம்ம அப்டேட் போட்டிருக்கோமான்ட்டு ஓகே shall you move on to next question Gana? Have you completed the fourth case? Right. Now coming to question number 7. What is mentioned in question number 7? Sita and Geeta are partners in the firm, sharing the profits in the ratio of 3 is to 2. Now tell me in this case, do we have partnership deed? Very good. We have partnership deed. They had given, okay, how they said, they had given, okay, loan to the firm of rupees, how much? 30,000 in their profit sharing ratio on which date? On 1st October 2022. இங்க பாருங்க எப்படி சொல்லிருக்காங்க பாருங்க they had given அப்படின்னு சொல்லிருக்கான் ரைட் கொஸ்டின் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கா தக்க ஈஸியா இருக்கா கொஸ்டின் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா தக்க ஈஸியா தான் இருக்கா ஓகே ஸோ அங்க தனித்தனியா லோன் கொடுத்தாங்க இங்க சேர்ந்து கொடுத்த லோன் வேல்யூ 30,000 எக்ஸாக்ட்லி because some cases what student will do is they may think that okay so Sita has given 30 Geeta has given 30 definitely not அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன வேர்ட் கொடுத்துருக்கணும் ஈச்ங்கிற வேர்ட் கொடுத்துருக்கணும் Sita and Geeta are partners who are sharing profits and losses in the ratio 3 is 2 they had given a loan of rupees 30,000 ஈச்ங்கிற வேர்ட் கொடுத்தா அப்போ சீதா கொடுத்த லோன் 30 கீதா கொடுத்த லோன் 30ங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இங்க அப்படி கொடுக்கல they had given a loan to the firm of rupees 30,000 in their profession அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்த மொத்த லோன் அமௌண்ட்டுமே 30 தான் ஓகேவா ரைட் டு த firm அது என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அந்த லோனை அந்த லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம்னாக்க they are not going to collect in some percentage rather they are going to get it in terms of the profit sharing ratio ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு என்ன தெரியும் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரு 5% 10% இல்லை ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜில் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டா 6% per annum இருக்கும் பட் இந்த கேஸில் பார்த்தோன்னா பர்சன்டேஜில் அவங்க டிமாண்ட் பண்ணலை இன்ட்ரெஸ்ட்டை தேர் டிமாண்டிங் இட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தர் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அங்கே தான் ஒரு பெக்யூலியரான விஷயம் இந்த சம்மில் ஓகே அண்ட் இங்கே டேட் ஆஃப் லோன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டேட் ஆஃப் லோன் இருக்கா டேட் ஆஃப் லோன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டேட் லோன் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரைட் த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் சைலண்ட் ஓகே என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் சைலண்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஃப்ரம் பார்ட்னர்ஸ் நவ் கம்ப்யூட் த இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் பை த ஃபர்ம் டு த பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு okay so they have said very clearly the partnership deed is remaining silent with respect to interest on the loan okay they are asking you to compute the interest
payable by the firm to the partners, assuming that the firm is closing their books of accounts on 31st of March every year. சரி இப்போ இதை எப்படி சார் பண்ணுறது? 30,000 into 6 by 100 into 6 by 12. No, we should know how much should be given for each partner. ஓகே, சீதாக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், கீதாக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் தெரியணுமே. என்ன பண்ணணும் அப்போ? What is the clue of how we have to proceed this problem in the working notes? இப்போ நமக்கு தனித்தனியா தெரிஞ்சா பரவாயில்ல. ஓகே, சீதா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா, கீதா எவ்வளோ கொடுத்தா, தனித்தனியா அமௌண்ட் போன சமயம் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்த மாதிரி தெரிஞ்சா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம். இங்க அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்கல. அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட்டை? சீதாவோட லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கீதாவோட லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்? ரேஷியோவை ஆட் பண்ணியா இல்ல ரேஷியோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியா? தெளிவா சொல்லுங்க. எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட். ஸோ ரேஷியோஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது? ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சீதாக்கு கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, ஸோ டோட்டல் லோன் அமௌண்ட்டு கொடுத்த 30. ஓகே, என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 3:3/5. அப்போ 30,000 இன்டூ 3/5 அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? இங்கே 6,000. ஸோ 6,000 into 3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 18. அப்போ சீதா கொடுத்த லோன் அமௌண்ட் 18னா கீதா எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க? பேலன்ஸ் 12,000 கொடுத்துருப்பாங்க. புரியுதா? கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? சீதா கொடுத்த லோன் 18 கீதா கொடுத்த லோன் 12,000 பேலன்சிங் ஃபிகர். யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ரைட். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுங்க. அப்போ சீதாவோடது இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, சீதாவோடது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். அப்போ லோன் வேல்யூ எவ்வளோ அவங்களது? 18,000. நமக்கு கொஸ்டின்ல தெளிவாக சொல்லித்தான் என்ன சொல்லியிருக்கான்? பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இஸ் சைலண்ட்னு இருக்கான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். டீடே இல்லைன்னு சொல்ல, டீடு இருக்கு, ஆனால் டீட் இஸ் சைலண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். அப்போ என்ன பர்சன்டேஜ்? 6% per annum. ஸோ 18,000 இன்டூ 6/100. ஓகே, லோன் என்னைக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க? 1st October அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான், ஃபெப், மார்ச். ஸோ ஒரு 6 months கால்குலேஷன் பண்ணணும். இன்டூ 6/12. 1 time, 2 times, 1 time, 3 time. 2 zeros from here, 2 zeros from here. 180 into 3. எவ்வளோ வரும்? 300, 8 3s are 24. 2 carry over, so 5. அப்போ சீதா கொடுத்த லோனுக்கு 540 இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அதே மாதிரி கீதாவோட 12,000க்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 12,000 into 6/100 into 6/12. 2 zeros, 2 zeros getting cancelled. 1 time, 2 time, 1 time, 3 time. ஸோ இப்போ 120 into 3 பண்ணால் உனக்கு எவ்வளோ வரும்? 0 6 3 316 வருது. 540 for Sita and Geeta will get 360. Able to get the answer? Okay, so they have only asked you to compute the interest payable by the firm to the partner. அதான் கேட்டிருக்காங்க. They not ask you to show the distribution process in this problem. ஸோ போன சம்முக்கு இந்த சம்முக்கு வேரியேஷன் தெரியுதா? போன சம்மில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, போன சம் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த சம்மில் ஒன்று டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி கேட்டிருக்கானா? ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கேட்கல. ரைட். ஸோ வெறும் இந்த கேல்குலேஷன் மட்டும் காட்டினா போதுமானது. திஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆல் வில் கம் இன் 3 marks கேட்டகரி ஆர் 1 to 3 marks கேட்டகரி. எம்சிக்யூவில் வரலாம், இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்டிவாக உங்களுக்கு 3 marks இஸ் அ மேக்ஸிமம் வெயிட்டேஜ், நாட் பியாண்ட் 3 marks. Hope it is clear to you. Right. The next one, okay, bat and ball. And then there is one more question called as, okay, Akhil. Fine. Let's see this bat and ball question. So that the question number 9, you will do it as a homework for the day. Is it clear to you?
So only one problem today I'm giving you as a homework. So that is the ninth problem. Probably you can take a screenshot of the question right now itself. Question number 9 will be a homework for you, Kana. Right? Okay. So let's see the question number 8. What is mentioned here? Bat and ball were partners sharing the profits in the ratio 2 is to 3 with a capital of rupees 1,20,000 and rupees 60,000 respectively. இப்போ சொல்லுங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல இந்த 2 is to 3ங்கிறது ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அது நான் சொல்லிட்டேன். ஆனா அது வந்து அக்ரீட் ரேஷியோல இருக்கா இல்ல கேபிட்டல் ரேஷியோல இருக்கா? இந்த ரெண்டுத்துல எந்த ரேஷியோல இருக்கு? வெரி குட். அக்ரீட் ரேஷியோல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த சம்ல கேபிட்டல் ரேஷியோல இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தா இது அக்ரீட் ரேஷியோல இருக்கு. வெரி குட். On 1st of October 2022, Bat and Ball gave loan of rupees 2,40,000 and rupees 1,20,000 respectively. So here they are given you the information about how much each partner has given the loan. Ball எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பேட் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன்னா on 1st October 22 bat and ball gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property. இங்க ஒரு புது கான்செப்ட் வருது பாருங்க. Bat had allowed the firm to use his property for the business for a monthly rent of எவ்வளவு 5,000. ஓகேவா? ஃபார் அ மந்த்லி ரெண்ட் எவ்வளவு 5,000. ஓகே. அப்போ இது என்ன சார் புதுசா ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு. ரெண்ட்ன்னு ஏதோ வருது. எஸ். யூ ஆர் லேர்னிங் a new concept called as rent paid to a partner or payable to a partner. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் பார்த்தோன்னா நமக்கு ரெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட். ரெண்ட் பெய்ட் டு பார்ட்னர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதில் பார்த்தோன்னா ரெண்ட் நம்ம பே பண்ணதும் சரி இல்லத்தக்க பே பண்ணாமல் இருக்கோம் எட் டு பி பெய்ட் தட் இஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டாக இருந்தாலும் சரி it will be okay shown as a charge against profit. So now the second item which you are learning as a charge is apart from interest on loan it is rent paid or payable to a partner. Okay, rent paid or payable to a partner. Just remember ரெண்ட்னு சொன்னாலே லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சோமே. ஓகே, அதில் ரெண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் இருந்தனாக்க அது ட்ரேடிங்கில் காட்டுவோமா இல்லை பிஎன்எல்ல காட்டுவோமா? பிஎன்எல்ல காட்டுவோம். ஓகே, அப்போ பிஎன்எல்ல காட்டினோம்னாக்க அது வந்து சார்ஜாக இருக்குமா இல்லை அப்ராப்ரேஷன் இருக்குமா? அதுலேயே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும். ரெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஐட்டமை நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணும்போது எங்கே காட்டினோங்கிறத ரிகலெக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, பெய்டு ரெண்டாக இருந்தாலும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் தான், இல்லை ரெண்ட் ரிசீவ்டு இருந்தாலும் அது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் தான். அப்போ ஆக மட்டும் அது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் தான் அப்பியர் ஆகுது. எந்த ஒரு ஐட்டம் பிஎன்எல் அப்பியர் ஆச்சுனாலே அது என்னவா டிக்ளேர் பண்ணுறோம்? சார்ஜுங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம். அப்போது இது எப்போவுமே சார்ஜ் தான். அப்போ ரெண்ட் பெய்டுங்கிறது நம்ம எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே தெளிவாக சொல்ல முடியும். பேட் ஹேட் அலோட் த ஃபர்ம் டு யூஸ் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸ் ஃபார் அ மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் rupees 5,000. Now what the information is given further? Loss. அப்போ அந்த இயரில் என்ன இருக்கு? லாஸ் வந்திருக்கு. Loss for the year ended 31st of March 23 before the rent and interest. இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ல நமக்கு என்ன இருந்தது? வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் இருந்தது. இந்த சம்ல என்ன சொல்லிருக்கான்? பிஃபோர் ரெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ லாஸில் தான் இருக்கு. ரெண்ட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி தான் ஆகணும், இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா ஏன் ரெண்டுமே சார்ஜ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு ஐடியாவில் இருந்தோம், வெறும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார்ஜுங்கிற மாதிரி நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். இப்போ இங்கே புது கான்செப்ட் சொல்லி தரேன். அந்த கான்செப்ட் பேர் என்ன? ரெண்ட்டு. அப்போ ரெண்ட் பெய்டு டு அ பார்ட்னர் இல்லை பேபிள் டு அ பார்ட்னர்னா அது என்னது? அதுவும் சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஃபிட். அப்போது த டோட்டல் ப்ராஃபிட் லாஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஓகே, த லாஸ் ஓகே பிஃபோர் திஸ் இஸ் அமௌண்டிங் டு rupees 9,000. Now இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஷோ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். அப்புறம் இந்த சமயம் என்ன நம்ம பண்ண சொல்கிறான்? எதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறான்? வாட் தேர் ஆஸ்கிங் யூ டு ப்ரிப்பேர் இன் திஸ் ப்ராப்ளம்?
எக்ஸாக்ட்லி. P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? லெட் அஸ் கால்குலேட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ என்ன அமௌண்ட் இருக்கு? 2,40,000 and 1,20,000. ரைட்டா? Let me do the calculation here. Working notes. You have two person. One is bat and another person is called as ball. The loan amount is 2,40,000 and 1,20,000. Both of them has given the loan on the same date when they are given the loan on 1/10 and date பாருங்க 1st October 22. Okay, so 1/10/22. அப்போனா from this date till the year closure 31/3/23. அப்போ எத்தனை months இது? 6 months. அப்போ நம்ம 6 monthsக்கு calculate பண்ணணும். ஓகே. கொஸ்டினில் டீடில் எவ்வளோ நமக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கா, ஏதாவது சொல்லியிருக்கானான்னு பாருங்க. Have they mentioned any percentage for the interest on loan? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனுக்கு ஏதாவது பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க? கொடுக்கல. அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அப்ளை பண்ணுவோம்? 6% per annum. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இந்த கால்குலேஷன் பண்ணுவோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா பேட்டுக்கு பண்ணுவோம். 2,40,000 into ஓகே என்ன பர்சன்ட்? 6%. 6/100 into 6/12. 20 20 getting cancelled. One time, two times. This becomes as 3. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்க. 300 300 4 3s are 12 1 3 2s are 6 plus 1 7. அப்போ 7,200 பேட்டுக்கு வருது. இப்போ அதே மாதிரி பாலுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க. என்ன வேல்யூ இது? 1,20,000. am I right? கரெக்டா? கரெக்டா? 1,20,000 வருதா? ஹலோ, 1,20,000 தானம்மா? ஓகே. இப்போ நான் ஜஸ்ட் இதுக்கு வேல்யூ டக்குன்னு சொல்லுனாக்க நீ என்ன பண்ணும்? ஸ்பீடாக சொல்ல பார்க்கணும். கால்குலேஷனாக இங்கே பண்ண தேவையில்லை. ஏன்? நான் தான் உனக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன். மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லோன் இந்த மாதிரி கொடுத்தா 2 பேர் கொடுத்துருங்கன்னா அவங்க கொடுத்த வேல்யூ பாதி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இருக்கும். பட் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே. இங்கே இவன் கொடுத்த வேல்யூ எவ்வளவு? 2,40,000. இவன் கொடுத்த வேல்யூ எவ்வளவு? 1,20,000. அப்போ 1,20,000 ஒரு டபுள் வேல்யூ தான் 2,40,000. இல்லை 2,40,000 ஒரு 50% தான் 1,20,000. அப்போ ஒருத்தரோட வேல்யூ நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க 7,200னா இன்னொருத்தரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? அதுல பாதி. அது எவ்வளோ அப்போ? அவ்வளோதான். இதுதான் ஷார்ட்கட் டிப்ஸ். டைம் சேவிங் மெத்தட். சும்மா பேருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அதே மாதிரி 1,20,000 into 6/100 into 6/12 பண்ணாக்க இந்த வேல்யூ வந்திருக்குங்கிற மாதிரி கரெக்டாக முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கிளெவர், ஷூட் அண்ட் ஸ்மார்ட். திங்க் பிஃபோர் யூ எக்ஸிக்யூட். ஓகே, கொஸ்டினை பாருங்க. அந்த வேல்யூவோட பாதியா டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, சரி சார், சப்போஸ் அந்த கொஸ்டின் வந்து டபுளாக இருக்கா, அப்போது வந்திருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கிற வேல்யூவை டபுள் ஆக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இதே பார்ட்னருக்கு பேட்டுக்கு பாலுக்கு பார்த்தோன்னா 1,20,000க்கு பதில் ஓகே இஃப் இட் இஸ் பீன் கிவன் அஸ் 3,60,000. ஓகே, 1,20,000க்கு பதில் இஃப் இட்ஸ் கிவன் அஸ் 3,60,000. அப்போது பேட்டுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 2,40,000க்கு 7,200 இருக்கு. அது அப்படியே என்ன பண்ணு? யூ ஹேவ் டு மேக் இட் அப் ஆஸ் டபுள் இன்டு 2. புரியுதா? புரியுதாம்மா உங்களுக்கு? ஸோ அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு வெரி கிளவர், யூ ஹேவ் டு வெரி shrewd. Right, we now got the value of these two partners interest on loan. There is one more thing. Who has given the property on rent? அதை பாருங்க கொஸ்டின்ல. Who has provided their property on a rental basis? பேட்டா பாலா? பேட். சரி, அப்போ ரெண்ட்டுங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ பேட்டோட ரெண்ட்னு பார்த்தோன்னாக்க ரெண்ட்
5,000 is a monthly rent, 12 months. What will be the value? 60,000. ரைட்டா? ரைட்டா? சரி. இப்ப பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனும் இதுவும் பார்த்தோம்னாக்க இட் இஸ் அ சார்ஜ் அகைன்ஸ்ட் த ப்ராஃபிட். ரென்ட்ங்கிறதும் பார்த்தா என்னது? இட் இஸ் ஆல்சோ a சார்ஜ் அகைன்ஸ்ட் ப்ராஃபிட். சரி. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இந்த 7,200 3,600 ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? What is the total interest on loan? 10,800. Very good. அப்போ இந்த 10,800 and இந்த ஒரு 60,000 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு வரும் பாரு. So 70,800 you are getting it as a okay total charge. Okay, டோட்டலா நம்மளோட சார்ஜ்னு பார்த்தோம்னாக்கா 7,800. ஓகே, நமக்கு கொஸ்டின்ல எவ்வளோ லாஸ்ன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. நம்ம கொஸ்டின் எவ்வளோ லாஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ருபீஸ் 9,000. ஸோ ஏற்கனவே லாஸ் இருக்கு. அது 9,000. இது ரெண்டோட வேல்யூவும் பார்த்தினாக்கா இதுவும் ஒரு பெரிய லாஸு. அப்போ இதோட ஒரு 9,000 ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? இந்த 17,800 நீங்க பாலுக்கும் பேட்டுக்கும் அவங்களோட அக்ரி ரேஷியோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க கொஸ்டின்ல. பால் அண்ட் பேட்டுக்கு, சாரி பேட் அண்ட் பாலா 2:3. ஓகே, ஸோ 2:3 அந்த ஆளுங்களோட காம்பினேஷன் மாற்றணும். ஓகே, பேட்டு ஃபர்ஸ்ட் வராரு, அடுத்தது பார்த்தினாக்கா பால் வராரு. ஓகே, ஸோ 2:3ல பிரிங்க. 2/5, 3/5. Now 5 table பார்த்தினாக்கா 5 ones are 5, 6, 7, 29. So 5 5s are 25. Okay, so 4 balance 48. So 5 table, okay, 5 9s are 45. 3 balance 6 times, okay, and 0. Now multiply this value, okay, into 2. So 200, 6 2s are 12, 1 carry over, 9 2s are 18 plus 1, 19, 1 carry over, 5 2s are 10 plus 1, 11, 1 carry over, 2 ones are 2 plus 1, 3. In the same way, here if you calculate with 3, so 3 0 is 0, next 6 3s are 18, 1 carry over, 9 3s are 27 plus 1, 28, 2 carry over, 5 3s are 15, 16, 17, so 1 carry over, 3 ones are 3 plus 1, 4. So which means for bat and this is for ball. Bat or the loss for the 31,920. Check your answer whether we are getting 31,920. Yes. Loss or the division. Share of loss per 31,920 for bat. 47,880 is for ball. We'll check our answer. 47,880 is for ball. Able to understand this concept? Okay, it's a very easiest topic. Okay, easiest concept too. Only thing you should be in a position to understand whether it is a charge or appropriation. So now you have been taught one more item that is called a rent paid to a partner or rent payable to a partner. Even that is a charge against profit. Is it clear to everyone? So let us wind up the session over here and then you will have a live streaming of this session in the evening by around 6 o'clock. And just take the sum number 9 as a homework for the day. Okay, take this as a homework for the day. If you're done, then yes, we can disperse. Thank you. Evening, I'll let you know, Kanna. Okay, let me check it up and get back to you. Okay, evening class irka ilya அப்படின்ட்டு I'll just come back to you. Okay,
மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். பிகாஸ் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் மோர் இன் த அவுட்கோயிங் 12th, okay, in the later evening actually. So if time permits, we'll discuss about it. If not, tomorrow we'll be having the class. Okay. But whatever it is, if I'm going to conduct the class, I'll be giving you a comfortable breathing time of 2 hours at least earlier. I'll let you know at least 2 hours earlier, so you'll have a plan to do accordingly. Okay, you can plan it accordingly. Clear? Okay. Thank you. சொல்லுமா. ஆமாம்மா. நான் பண்ணல. ஐ மீன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன். நான் பண்ணல. அந்த கான்செப்ட் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. அண்ட் மோரோவர் வி ஹேவ் தட் இஸ் ஆல்சோ இன் அவர் சிலபஸ். ரெண்ட் பே டு அ பார்ட்னர்ங்கிறது ஒரு கான்செப்ட்டா நமக்கு சிலபஸ் இருக்கு. அது அந்த சம்ல இன்ட்ரோடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஃபர்தரா சொல்லுங்க. ரென்ட்ங்கிறது உனக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் வருமா? இல்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் வருமா? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? வொர்க்கிங் நோட்ஸ்லயே நெட் ப்ராஃபிட்ஸ் சப்போஸ் அந்த கேஸ்ல ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா, ப்ராஃபிட் இவ்வளவு, அதுல ரென்ட் இவ்வளோ பே பண்ணணும். அத மைனஸ் பண்ணிட்டா, ஃபர்தரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய ப்ராஃபிட் இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்துன்னு போவீங்க. அதுவே சப்போஸ் லாஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருக்குன்னா, அந்த லாஸ்ல இந்த ஒரு லாஸையும் ஃபர்தரா ஆட் பண்ணுவீங்க. அப்போ மொத்த லாஸ் உங்களுக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அத தான் கொண்டு வரீங்க அப்ராப்ரியேஷன் அக்கவுண்ட்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஃபைன். தேங்க் யூ. வெல்கம்.